Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warm welcomes every single individual of you. Today we have English words with silent letters. وزي ما نعرف كلنا بالنسبة لأحرف اللغة الإنجليزية English letters we have two kinds, vowels and consonants. الفاولز هي A, E, I, O, U. أما بالنسبة للكونسونانتس هي باقي الأحرف في اللغة الإنجليزية. طبعا الإشكال في اللغة الإنجليزية إنه مو كل الأحرف اللي تكتب تلفظ، في منها silent. الأحرف هي silent letters يعني تكتب ولا تقرأ، وهذا اللي يسبب إشكال عند مبتدئين اللغة الإنجليزية إنهم يلفظوها فيكون لفظهم للكلمة خاطئ. اليوم راح نتعلم إن شاء الله، والنية إن شاء الله نبدأ سلسلة في silent letters from A to Z. اليوم إن شاء الله راح نناقش A, B and C ونشوف إيش الكلمات اللي تجي فيها هذه الأحرف كsilent letter. So as you can see we have silent letter words and we'll start with A. Now for A we have 4 words. A will be silent and it will not be pronounced. Artistically وليس artistically, and the same logically وليس logically. And so as we said, artistically, logically, musically and romantically وليس musically or logically. كمثال عليهم ناخذ logically before you try to fix a problem you should understand it. And here we have English words with silent B. As you see, the first word is aplomb. مثال على كلمة aplomb مثلا تتكلموا عني فتقولوا he delivered the speech with his usual aplomb، يعني قال الخطاب بثقته. The second word is bomb وليس bomb. Bomb تعرفوا ايش معناها؟ For example, thousands of bombs were dropped on cities of Syria. The third word is climb يعني يتسلق. I try to climb the mountain يعني راح أحاول أتسلق الجبل. The fourth word is comb. I have my hair done without using the comb. Then we have crumb يعني فتاتة خبز أو كيك. I finished the cake without leaving a crumb. زي ما لاحظتوا كل السايلنت بي اللي جت هنا سبقت بام، ونفس الشيء راح تجي في الكلمات هنا راح نمرها ان شاء الله. فالغالب عندنا الكلمه اللي يخطأ فيها 90% من متعلمين اللغه المبتدئين that وليس doubt. that يعني دين. I have to pay. For example, I should pay off all my debts. لازم اسدد ديوني كلها. doubt يعني شك. no doubt. Doubt, for example, no doubt English next level is the best. Then we have dumb يعني أخرس. An example for dumb, he couldn't answer you because he's dumb. Lamb يعني حمل خروف صغير. Then we have limb سواء كانت يد أو رجل أو حتى غصن شجرة يعني طرف الأطراف. For example, he was involved in a car accident and he hurt his limbs. Then we have numb الخدر لما ما تحس بأطرافك أو جزء من جسمك سواء البرد أو كذا. All my limbs go numb cause of cold. وعندنا بعدها plum يعني يملأ أو يزود بالماء. وهنا عندنا settle. بالامريكي التي تلفظ قريبه من الدي settle، في البريطاني settle. طبعا معناها واضح او لطيف. ناخذ مثال على settle بمعنى واضح نقدر نقول there are subtle differences between the two cars. Then we have succumb يعني يرضخ. For example, you shouldn't succumb that easily يعني لا لازم ترضخ بسهوله. And here we have thumb يعني الابهام. I hurt. For example, thumb is the shortest and the biggest finger in your hand. Then we have tomb يعني طبعا 99.9 من مبتدئين اللغة يغلطوا في لفظها. عشان تحفظها حبايبنا الشوام كيف يقولوا ثوم؟ يقولوها توم. عليك حاول تصير شامي وتقول ثوم بالشامي فراح تقول توم راح تكون معك صحيحة. Then we have womb يعني رحم المرأة womb. وكمثال على tomb, as Muslims we shouldn't build or write on tombs. An example for conscience, we may say we have missed the world conscience toward what has happened in Syria.
The second word is conscious. Conscious يعني واعي أو مدرك للشيء. When you learn a language, you learn while you're conscious. And for crescent, تكلمنا عنها في مفردات رمضان. Crescent يعني هلال. Like to say عيد crescent, هلال العيد, or Ramadan. Discipline يعني تدريب أو تهذيب. He keeps good discipline in class. Fascinate يعني يفتن أو يسحر. Riyadh has always fascinated me. Muscle يعني عضلة. I should show my muscles. لازم أوريكم عضلاتي. بس المشكلة التيشيرت ما خلت بي. Scene تعني مشهد من مسرحية أو منظر. تشوف منظر حلو تقول what an amazing scene. Scissor يعني مقص. تسأل صاحبك في الفصل do you have a scissor? Acquire تعني يكسب أو ينال، وخاصة مع الأطفال لما يكسبوا اللغة. Children acquire language better than adults. The last word is abscess. Abscess هي كلمة طبية وبمعنى الله يجيرنا وياكم خراج. For example, he had a painful abscess in his mouth. يعني كان عنده خراج مؤلم جدا في فمه. تقريبا خلص درسنا اليوم عسى يكون فيه الفائدة والمتعة لكم. المهم جدا ان هذا الرقم للرسائل الجماعية. الجماعية راح نقسمهم زي ما قلنا لثلاث أقسام: المبتدئين والأطفال، المتوسطين والأدفانسد، المراحل المتقدمة. لو تحبوا الاشتراك واتساب للرقم اذكروا فيها اسم الطالب حتى لو كان اسم وهمي مع المستوى اللي يحب يتعلمه. هنا جينا للتشالنج تايم، وقت التحدي. السؤال يقول is D in the following words silent؟ يعني هل حرف الدي بالكلمتين هذول، السؤال هل حرف الدي بالكلمتين هذول يلفظ ولا لا مع التعليل. كان معكم محبكم واخوكم الاستاذ حامد الأحمد من English Next Level.